response to Israel's genocidal war on Gaza, an aggression which has to date claimed the lives of at least 33,000 people, the Yemeni state led by the Houthis has been carrying out a naval blockade, targeting Israeli ships and other ships destined for Israeli ports, which pass through the Red Sea. The Houthis vowed to continue the blockade as long as Israel continues its genocide. أنتم منبع الشر والطغيان وأنتم الإرهاب برأسه وبعينه. Rashid al-Haddad, aka Tim Houthi Chalamet, a young Yemeni Instagram user, has become an overnight sensation with his selfie videos, posting in front of seized ships and reaching millions. هجمات أنصار الله في البحر الأحمر كلها لأجل فلسطين فقط. يعني الحصار كله بالبحر الأحمر لأجل فلسطين، يعني لو أوقفوا الحرب عن غزة ورفعوا الحصار بيوقفوا يعني الحرب في البحر الأحمر، هذا فقط. اليمن لا يهاب إلا الله، وسيصمد وسيقاوم وسيعتدي على من يعتدي عليه. Yemen, a country in the West known mainly for being the victim of a devastating, near-decade-long civil war and one of the world's poorest nations. Strategically located between the Gulf of Aden and the Red Sea, Yemen has for centuries been a crossroads between Africa and Asia and between East and West. It is this strategic location which has allowed it to make its current stand, taking on the combined might of the entire West to put a stop to a Western genocide. استجابة لمطالب شعبنا اليمني العظيم ولنداءات أحرار أمتنا العربية والإسلامية في الوقوف الكامل مع خيارات الشعب الفلسطيني ومقاومته الأبية، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب. Unlike Israel's alleged war crimes in Gaza, the threatening of commercial interests provoked an immediate and spirited response from the West. Dass es eine Frage der internationalen Gemeinschaft ist, dass es ein Recht gibt, diese Schiffe, die freie Schifffahrt zu schützen. Since the 19th of November, Iran-backed Houthis have launched over 25 illegal and unacceptable attacks on commercial shipping in the Red Sea. The flurry of condemnations was swiftly followed by action. The US launched a naval operation dubbed Operation Prosperity Guardian, and soon after, further escalation. The United States and Britain launched dozens of military strikes on Yemen on Thursday night, raising fears of an escalation of conflict in the region. Military action should always be the last resort, but since the 19th of November, we have had 26 attacks on ships. Freedom of navigation really matters. It's not just the goods that are coming to this country, the dangers of our economy being dislocated. It's also, grain ships on their way to Ethiopia and Sudan to feed some of the poorest and hungriest people in the world. This really matters. While Cameron's heart bleeds for the poor and hungry, he shows rather less concern for the Israeli-made and UK-supported humanitarian catastrophe taking place in Gaza. The Houthis have targeted Israel with a clear stated goal of ending the genocide. The UK and the US response, however, has been violent, pounding the country with strikes and killing many, including civilians, in the process. And the results? Well, Joe Biden himself has explicitly acknowledged that the strikes are not really having the desired effect. The airstrikes in Yemen are working. Well, when you say working, are they stopping the Houthis? No. Are they going to continue? Yes. الشعب اليمني للعالم بأكمله وللولايات المتحدة الشيطان الأكبر، لأن أي إجراءات يتخذها أو عدوان لن يزيدنا إلا صمودا وإصرارا على تحقيق ما نريد أن نحققه من وقف العدوان وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني. For the people of Yemen, airstrikes have been a daily reality for nearly a decade, and yet public sentiment remains clearly supportive of the Houthis. A sentiment largely reflected in the country's capital, Sana'a, where protesters regularly pour into the streets in their tens of thousands in support for Palestine and in defiance of the US and Israel, most recently mobilizing
in reaction to the Houthis being designated a terrorist entity. شرف لنا، شرف عظيم أن الإرهاب، راعية الإرهاب، صانعة الإرهاب في العالم، التي قتلت الشعوب، التي فجرت القنبلة النووية والقنبلة الذرية في هيروشيما وقتلت مئات الآلاف، هي التي صنفتنا إرهابيين. وفي أشرف موقف وأعز موقف الأخلاقي والإنساني والإيماني، ونحن نقف مع إخواننا في غزة، وكانت تريد أن نتنازل عن هذا الموقف وأن نتراجع عن هذا الموقف، فضغطت بهذا الضغط كما ضغطت بغاراتها وعدوانها. ولكن الشعب اليمني من موقف الإيماني ومن مبدأ الإيماني لا يمكن أن يرده عن موقفه، لا ضغوطات عسكرية ولا ضغوطات في تصنيفهم للإرهاب، فموقفهم إيماني ومبدئي ولا يمكن أن يتراجعوا. القرار الأمريكي تصنيف أنصار الله حركة إرهابية، هذا يعكس الفشل الأمريكي. أمريكا فشلت بواسطة التهديد، وفشلت بواسطة الضغوط السياسية، فشلت بواسطة حشد الأساطيل إلى البحر الأحمر، فشلت في إرهاب اليمنيين وفي تخويفهم، فلجأت إلى هذه الخطوة السياسية الاقتصادية. The Houthis, supported by the majority of Yemenis and the Arab world, have not backed down. In fact, they have redoubled their attacks, targeting vessels from the US, Germany, the UK, and even targeting the Israeli port of Eilat, with big impact. Corporate newsletters and government economic announcements worldwide are acknowledging the devastating impacts on global supply chains, from the oil and gas industry to pharmaceuticals to global shipping. وسنواجه العدوان الأمريكي. أي اعتداء أمريكي لن يبقى أبداً بدون رد. وفي إطار الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت سفينة أمريكية في خليج عدن. The apparent calm and good humour with which ordinary Yemenis have taken news of becoming the West's latest target is remarkable. Indeed, at times, images out of the country come across as playful, even mocking, with videos on social media showing parties on seized vessels and tourist groups taking photos. يعني شفت المقاطع حقق الملايين، لكني فرحت يعني من واجهه، يعني ان القضيه الفلسطينيه يعني وصلت، يعني اني وصلت رسالتي يعني، وتاثروا في ناس اجانب تاثروا ووقفوا الى جانبي، والان بيدعموني، يعني بيقولوا استمر انشر لاجل فلسطين، احنا معك، احنا واقفين، احنا صادق يعني واثقين بك. يعني القضيه الفلسطينيه هي قضيه مظلومه، يعني واجب على كل انسان ان يرى هذا الشيء. يعني هناك اطفال يموتون من الجوع، من الاكل، من الشرب، من القتل. يعني طفل عمره سنه سنتين، في طفل يموت في بطن امه بسبب ضرب صاروخي. يعني احنا ضد هذا الشيء. لن يستطيعوا ان يبعدونا من القضيه الفلسطينيه او البحر الاحمر، يعني مهما حاولوا او حاصرونا باي شيء لن يستطيعوا، لان احنا يعني واقفين مع القضيه وسنحاصرهم من البحر الاحمر حتى تتحرر فلسطين. الشعب اليمني واقف مع القضيه الفلسطينيه لانه فلسطين بلدنا الثاني. حتى اي مواطن يمني حتى لو ما كان جندي من انصار الله طبيعي. For Israel, the US, and their allies, the Houthi blockade has no doubt been a major headache, with very real economic impacts. A war that even before the blockade was costing billions of dollars has since seen the economic costs explode, with the Israeli port of Eilat reportedly sitting largely empty as ships circumnavigate Africa to avoid Yemen. With no sign of the Houthis backing down, and no sign either of Israel ending its genocidal war, it looks like that headache could be set to develop into a migraine. Thank you so much for watching The Real News Network, where we lift up the voices, stories, and struggles that you care about most. And we need your help to keep doing this work, so please tap your screen now, subscribe, and donate to The Real News Network. Solidarity forever.